Welcome back to CK Master Class. Today we are going to be continuing the section where we were stopping last times. 2 points to the trends in global climate changes. Trends, the way we are going to look. Karaa qilleensa addunyaa keenyaa jijjiiramni qilleensa addunyaa keenyaatti deemaa jiru. Kan ilaallu ta'an CK Master Class Geography Grade 12 Master Class da. Bifa addaan isinii dhiyeessina. So you can taking or you can subscribing our YouTube channels. Channel can subscribe gochuudhaan irraa fayyadamaan isin jira. Trends in global climate change. Addunyaa keenya karaa itti jijjiirama qilleensaatiin karaa itti deemaa jiru. Trends means approach. As you can yaadatan ta'e maatis irratti kan yaadatu the way we are going karaa itti adeemaa jiru. The Earth's climate is a dynamic. It is always changing due to the natural and the human causes. Addunyaan keenya qilleensa addunyaa keenya qilleensa baramaan addunyaa keenya it is dynamic dha. Wanta jijjiiramuu danda'udha. It is always changing due to natural and the human causes. Gocha dhala namaatiin sababa dhalli namaa godhuu fi sababa uumamni godhuu fi sababa dhalli namaa godhuun jijjiiramuu danda'a jechuudha. It dynamic means what? It is changing from time to time. But the opposing of dynamic is static. It stay in one place for a long period of for all over the world. It is rigid. But this is flexible. Flexibility yookaan jijjiiramuu qilleensa keenyaa agarsiisaa jechuudha. So kun ammoo bifa addaatiin kan salphatti akka nu hubatamuuf jechuudha. The human activities such as what? Deforestations, bosona mancaasuu, atmospheric emissions of industry, qilleensa yookaan qilleensa faalamaa industry keessaa baasuu, transport jechuun qilleensa faalamaa kan makiinota geejjibaa keessaa bahu, which resulted the storage of gases. Kun ammoo qilleensa kan akka reefuu carbon dioxide, methane kanneen kuufamuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Gochoon dhala namaa qilleensa jijjiiruu danda'an kanneen fa'aadha jechuudha. Deforestations, atmospheric emissions, transportations, even which resulted in storage of gases in the aerosols in atmosphere keessatti kan aerosol fi gaasiin qilleensa faaluu danda'an kuufamuudhaan it is known as what? Greenhouse gas effect. Greenhouse gas effect jedhama jechuudha. This greenhouse gas effects or impacts on what? On the ozone layers. O3 dhiibbaa ozone layer irratti qabaachuudhaan jijjiiramni addunyaa tana temperature addunyaa tana akka salphatu jechuudha. The greenhouse gas effect trap heats ho'a dabalatee rising the air temperatures. Look, ho'i akka ho'i nu dhawu sababa ho'atiin greenhouse gas effecting ho'aan beekama in the rising temperature akka temperature ol ka'u near to what? The ground lafa akka qilleensa lafatti ol ka'u because maal godha? Ozone layer haphisa. Ozone layer yeroo haphate xiyyi yookaan xiyyi aduurraa balaqqeessa'u directly namoota lubbuu qaban kan lafa deddeeman irratti dhiibbaa qabaataa jiru. So biqiltoota fi beelladoota dabalatee haala kanaan dhiibbaa guddaa irratti qabaachuu danda'a jechuudha. Well, the intergovernmental panel jechuun yeroo hedduu kan reefu jenne dhaabbata mootummoota gamtanii kan biyyoota hedduu walitti qabuudhaan diskajinii waa'ee qilleensa irratti kan taasisu jechuudha. Okay? The Intergovernmental Panels on Climatic Changes (EPCC) stated in 2011 the third assessment reported that gabaasa sadii dhiyeessee ture jechuudha. Dhaabbanni kun jechuudha yeroo biyyoonni hedduu walitti dhufan the world is experiencing the warming and other climatic system changes. Addunyaan ho'uun experience kan qabduu fi yeroo hedduu ho'uunni keessa kan mul'atu hongeen hedduun for example in Eastern Africa kan inni kaa'e keessa gabaasan Google search gootanii ilaaluu dandeessan jechuudha. And other climatic system changes baay'ee gabaasa namatti toludha. Jijjiiramuu qilleensaa kun immoo qabatamaan addunyaa keenya irratti jiraachuu isaa fi addunyaan yeroo hedduu ho'inni keessatti mul'atu isaa gabaasan keessatti biyyoonni Eastern Africa
biyyoota North Western Africa biyyoota karaa below sub-Saharan country hedduun isaanii kan keessatti argaman turan jechuudha. In 1990s, the warmest decade on records and 1998 was the warmest year. Bara 1990 keessa bara waggoota kurnan akka addunyaatti waggoota kurnan kudhaniin jiru keessa warmest decade waggoota oowwaa kurnan ja'amuudhaan addunyaa irratti beekamaa ture jechuudha. Kan galmaa yoo ta'u san keessa bara 1998 bara ho'inni addunyaa baay'ee dabaluudha lubbuu qabeeyyiin addunyaa tanaa harki tokko sadaffaan addunyaa tanaa yeroo itti badan turanii jechuudha. In 20th century also likely the warmest century in the past 1000 years. Waggoota kuman dabran keessa jaarraa 19ffaan jaarraa 20ffaan jechuudha. Jaarraa 20ffaan baay'ee kan inni eegalu bara 1990 irraa kan inni eegalu history quba yoo ta'e viidiyoo fi ilaaluun isaa kan inni eegalu bara 1990 irraa so jaarraan 20ffaan bara addunyaa irratti jiru keessaa the warmest century jaarraa ho'inni addunyaatiin jaarraa jiru keessaa tokkoffaa ture jira jechuudha. Hagammatti barri akkasii nutti waaqni nutti deebisin malee baay'ee ulfaata ture jechuudha. These changes are primarily caused by human activity. Jijjiiramni kun yookaan wantoonni amma ta'aa jiran kun kan inni dhufe because of the human activity sababa gocha dhala namaatiin and that it is trained to continue throughout the 21st century. Haalli jaarraa 20ffaa sun itti fufuudhaan ammas jaarraa 21ffaa keessatti illee itti fufaa kan jirudha jechuudha. Yookaan taateen kun akkasumatti kan jiru fakkeenyaaf hongeen Harargeetti barana buute inni bara darbe Booranatti buute inni bara san duraa immoo Baaletti buute. This is what we call the trends. Direction inni itti adeemaa jiru. Dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa nurratti fidaa jiru. Uummanni kalee qotatee aramatee jiraataa ture yeroo harka namaa eeggatu. This is what we call the changing of the climate, not the problem of the people. Rakkoo hawaasatii miti kun sababa hawaasni hojjetu jireefi because of there is no rain, roobni hin jiru. So what we call this is the changing of the climate, the trend we are going to be it. Kallattii nuti adeemaa jirru dha jechuudha. Well, the global warming impact is impacting on the sea level. Look, san qofa miti. Ho'insi addunyaa dhiibbaan inni sea level yookaan hamma bishaanii tasgabbaa'ee jiru. Sea level jechuun bishaan roobni kuni garboota adda addaa nu dhufa depending on the time yeroo irratti hundaa'e snow covers and ice sheet cabbii kuufamee jiru rainfall patterns rooba baramaa haala duraan jiru kan yeroo isaa eeggatee dhufu fakkeenyaaf roobni ganna dhufu so kun ammoo dhiibbaan isaa dhiibbaa baay'ee guddaadha jechuudha. So dhiibbaan inni garbaratti qabu yookaan haala teessuma bishaan lafaa uumamaan jiru irratti qabu garboota gurguddaa like Pacific for example roobni kan irra hedduun kan inni nu dhufu Itoophiyaanonni rooba guddaa isarraa arganna from the Atlantic Ocean garba Atlantic irraa arganna. So garboota kanatti dhiibbaan kan dhufu yoo ta'e yookaan jijjiiramni qilleensaa sea level kanarra kan dhufu yoo ta'e roobni arganu rooba faalamaadha jechuudha. So konseptiin bifa kanaan bifa patternii qabu bifa kanaan jechuudha kan walitti hidhame. So the average global surface of temperature has increased. Look, don't forget this. Average dan jijjiiramni qilleensaa addunyaa kanarratti has increased. Jijjiiramu dhufaa ture over what? 0.8 degrees Celsius. 0.8 degrees Celsius over the past centuries. Jaarraawwan darbe keessa 0.8 degrees Celsius ture. And 0.06 over the past 3 decades. Haala kanaan jijjiiramaa turedha malee asirra ture miti. Don't forget look. Jaarraawwan dabran keessa 0.8 kan inni dabale. Akkasuma dabalataan duwwaa tuqaa jahaan the past 3 decades waggoota 30 dabraniif duwwaa tuqaa jahaan dabalaa dhufe jechuudha. Haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa duraan ture sanarratti. If the greenhouse gas emissions continue to rise, haala amma jiru kanaan greenhouse gaasiin kan itti fufu yoo ta'e
the IPCCR intergovernmental kan jennu yookaan dhaabbanni waa'ee qilleensaa qoratu kan biyyoota hedduu walitti qabee waa'ee qilleensa mariichisu kun project that global temperature could rise to by what? By 1.4 degrees Celsius to 5.8 degrees Celsius by the end of 21 centuries. Haala kana qilleensi greenhouse gas kun kan itti fufu yoo ta'e IPCC kun project isaa keessatti maal jeebbaasee jijjiiramni qilleensaa duwwaa tuqaa afur kan amma irra jirurraa kara 5.8 yookaan 5.8 degree Celsius ol guddachuu danda'a. Amma kan irra jirru dabaluu danda'a akka gaafa kitaabni kun bahe jechuudha 1.4 degree Celsius dhaan dabalaa jira. Okay, then 5.8 dabaluu danda'a dhuma jaarraa 21 irratti jechuudha. Jideeti gabaasa isaa keessatti ilaalle jechuudha. By the way, gabaasa baay'ee namatti tolu ture. So haala kanaan saniif yeroo hedduu biyyoonni addunyaa maal jedhanii biyyi keenya illee dabalatee yeroo hedduu waggaa waggaan adoolessa meeqa akka ta'e yaadatu hoggansa aangoo jiru yeroo hedduu biqiltoota dhaabalu ilaaluu dandeenya mana barumsaa keessatti akkasuma bakkoota bosonaa hedduu keessatti yeroo hedduu ni dhaaba. Kun ammoo in order to do what? Jijjiirama qilleensaa amma jiru kana tasgabbeessuudhaaf jechuudha. 2.3 is the natural and the human induced climatic changes. Uumamaa fi gochoon dhala namaatiin jijjiiramu qilleensaa fakkeenyaaf akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu nu ibsaa jiru. The climatic change caused by natural events. Jijjiirama qilleensaa kan uumamaan dhufu. There are 3 external causes of climatic changes. Wantoota uumamaa keessaa wantoota 3 jira baay'ee kan qilleensa jijjiiruu kan danda'an. What are these? Isaan sun maali yoonne? Tokko, the first one is changing or in income solar radiations. Ho'insi adurraa dhufuu yookaan xiyyi adurraa lafa gahu dabaluu isaati because of ozone layering waan haphateef O3 ozone layering sababa haphateef jijjiiramni kan dhufu tokko sanirraa. Second, changing in compositions of atmosphere. Sababa haalli qilleensa atmosferii composition inni jiru kakuufamni duraan jiru kan xiqqaatu kan jijjiiramu yoo ta'e changing in the earth surface gubbaa lafaa irratti jijjiiramni kan dhufu yoo ta'e like akkuma jenne like plate tectonic forces plate folding dhaan ta'uu danda'a faulting dhaan ta'uu danda'a volcanic dhaan ta'uu danda'a by earthquake yoo ta'uu danda'a jijjiiramni waliigala lafa irratti kan dhufu yoo ta'e haalli uumamaa jeeqamuu danda'a jechuudha. Natural phenomena can cause climate to change by all the 3 mechanisms. Uumamaan qilleensi kan inni jijjiiramuu danda'u karaa sadiin jechuudha. Whereas the human activity primarily affects the climate through changing in the atmosphere and the earth surface. Haala lafaa jijjiiruudhaan fakkeenyaaf bosona duraan jiru mancaasuudhaan ta'uu danda'a. Atmosferii qilleensa kaarboon daayoksiidii gadhiisuudhaan ta'uu danda'a. Dhalli namaa karaa lamaan kana addunyaa miidhuu danda'a. Garuu uumamaan karaa sadeen sanii miidhuu. Garuu carraan inni karaa sadeen sun miidhuu baay'ee xiqqaadha. Kan dhalli namaa harka hedduu isaatu qoodataa jechuudha. On the other hand, external causes. Inni kun maal jenne sadeen reefu kan uumamaa sun maal jenne externalidha. Maal inni solar radiation aduu qilleensa xiyya aduurraa dhufu gubbaa lafarratti jijjiirama jiru. Inni biraa immoo changing the composition of atmosphere sadeen kana jennee jirra. So kun ammoo external factoridha. Inni internal factor jennuun ammoo sababa keessatiin the cause of climate change manifested in terms of what? Circulation of patterns of the oceans and the atmosphere. Sababa uumamumatee sababa naanna'uu bishaan yookaan garboota tartiiba isaa eeggatu dhabuudhaan yeroo takka uumamuu danda'a. Which is redistribute the energy within the climate systems because roobni qilleensi hundi isarraa
bishaan irraa qilleensa bishaan gurguddaa addunyaa irraa kan inni maddu kun maal godha redistribute energy akka qoodamu godha garboota kanaan hunda irraa qoodamu godha kun ammoo garboonni kun tokkoon isaanii yeroo roobni irraa uumuuf jedhu it makes changing the climates because of the circulation pattern of the oceans and atmosphere already have been changed. It's simply this ocean makes or made the redistribution energy mal godha redistribute godha kun ammoo the cause of climate change by internal cause kan keessatti malee kan gubbarraa miti because not come from the outside it come from inside of the oceans. Okay, so understanding the climate change is complex. Qilleensa baramaa hubachuudhaaf it is very complex. Complex means it is difficult or ambiguous due to the complicated interrelationship among the various elements. Sababa wantoonni hedduu wal keessa jiranii complicate waan ta'aniif complicate means it is complex, confused. Okay, confused jechuun kan wal xaxaa kan ta'e hariiroo wantoota hedduutiin jijjiirama qilleensaa kan dhufu waan ta'eef waa tokkoon miti kan dhufu. Such as atmosphere ta'uu danda'a, ocean garboota, ice jechuun cabbii jechuudha beektanii. So sababoota kanneen kana hundaan jijjiirama qilleensaa yeroo dheertuudhaaf turuu waan dhufuuf it is difficult to complex. It is difficult to understand. It is very complex to be analyzing the concepts. We must be looking from different perspectives. Yaada karaa hedduun multifaceted. Multiverse. It is sometimes we can call it ubiquitous concepts. Ubiquitous means karaa hedduun kan laalamuu danda'u. So bifa karaa kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Variations in Earth's orbit. Jijjiiramuu orbitii lafaa kan laallu ta'a jechuudha. Ansi kee master class dha. So, I am here to assist any kind of advice you need in order to be passing the entrance exam, especially social science students. Barattoota social science, natural science illee barattoota natural science and social science waan ta'eef barattoota natural science ta'an ni jira. Namni baay'ee cimaa ta'e kan bashan ol kan galmeessi jira. Hiriyaan kiyya. So, isa isin hin qabadhe dhiyaadha kanasumaan waadaa isin gala. So, don't worry about very much. Bishaan dhugee karaa mata duree itti aanutti dabarraa isin jaaladha. Well, the theory attributing the climate change to variation in the Earth's orbit. Theory kan jijjiiramuu qilleensaa to what variation in the orbit sababa orbitiin jijjiirameen jedhu theory tokko ni jira. This theory is what Milankovitch theory. Look, Milankovitch theory waa'ee orbitiin jijjiiramuu fi waa'ee kilaameetiin jijjiiramuuti wajji wal qabsiisa. It is named after what? The name of atmosphere. Atmosphere jechuun nama atmosphere qo'atu. Astronomer jechuun nama waa'ee hojii haala qilleensa samii keessa kan qo'atu hawaa. Look, Milankovitch first proposed the idea of 1913 in 1930s. Look, garaagarummaan 1930 fi 1930 kan qubee S dhumarraa qabu garaagara. Because kan S qubee S wanirraa qabu bara 1930 keessa jechuudha. Kun ammoo bara 1930 qofa jechuudha. So, bara 1930tti Milankovitch theory kun yookaan namni maqaan isaa Milankovitch jedhamu kun yaada theory'n sababa jijjiiramuun qilleensaa sababa orbiitiin qilleensaa jijjiirameeni. Sababa qilleensi orbiitiin fakkeenyaaf orbiitii yeroo inni beektanii waa'ee lafaan naanna'uu aduu naannaa sana irratti waa'ee kana irratti karaa fuulduratti viidiyoo isiniif hojjedha. Namichi kun yaada lafaatu naanna'aa kan jedhu sanirraa orbiitiin lafti sababa orbiitiin lafti orbiitiin jirtu kun aduu yoo ta'e lafti fakkeenya sadaffaratti kan argamtudha. Sababa orbiitiin ishii kun jijjiiramuu fi sababa orbiitiin ishii irra naanna'u kun jijjiiramuuf qilleensi jijjiiramuu danda'a. The basic idea of this theory is that
yaanni ijoon kan theory kanaa jechuudha. As the earth travels through the space, 3 separate cycles movements combine to produce variation in the amount of solar energy reaches the earth. Of course, I get it. Yaanni theory kanaa inni maal jedha? Akkuma reefu jenne lafti aduurraa fageenya sadarkaa sadaffaarratti argamti yookaan asirratti argamti haa jennu. Asirratti pilaanetii biraatu jira, asirrattis pilaanetii biraatu jira, Merkuriidha kuni. Asirratti ammoo kun ammoo aduudha. Yeroo aduun lafti asirra naannootu sababa yerootti isaan jijjiiramuu isaaniitiin kunis wal faana hin naanna'ani. Yerootti sababa jijjiiramuun isaanii akkaataan isaaniitti orbiitii isaanii irra imalan garagara. Sababa yeroo isaan orbiitii isaanii kanarra imalan kunis ni imala, kunis ni imala. Sababa imalli isaanii kun garagara ta'eefi the separate cyclic movement. Sababa yeroo achirratti erziin yeroo travel through the space isaa kanarra yeroo ta'u combine with to produce variations in the movements. Jarreen sadeen san reefu jennu isaanii wajjin isaan hundi space isaanii yeroo movement godhan isaan kun yeroo walitti dhufan yookaan yeroo aduun isaan kana darbee kan inni dhufuudha. Sababa kanaan the amount of solar energy lafarra ga'u xiqqaachuu yookaan guddachuu danda'a. Sababa jijjiirama isaanii kanarra dhaabbanne yoo sababni isaanii kun baay'ee saffisni isaanii yookaan xiqqaachuu danda'a yookaan guddachuu danda'a depending on these 3 elements that separate cycling movement is because of it depending on the what on these 3 elements sadeen sanirra ka'a yaadni isaa jechuudha. These cycles yookaan geengoon kun including what maaliif keessa qaba? Changing the shapes isaanii jijjiiruudhaan in centricity of the earth orbit about the sun. Aduu fakkeenyaaf sheeppii aduun sheeppii lafaa jijjiiruu danda'a. Sheeppii lafaa jijjiiramuuf keessa qaba. The precessions of the earth axis rotations or wobblings. Naanna'uu lafaa sanirratti rotation yookaan axisii ishii sanirra precessions ta'uu danda'a. Precession jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin yeroo lafti naannootu oowwi achirraa yeroo dhufu sanatti yookaan itti guddachuu danda'a yookaan yoo fedhe xiqqaachuu danda'a depending on the 3 it is or the wobblings. Wobbling jechuun lafti san naanna'uu ishii agarsiisuudhaaf jechuudha. Because saba karaa kanaan nu hubachiisaa jechuudha. Changing in tilts or obliquity of the earth. Tilt jechuun muraa lafaa jijjiiruu danda'a. These orbitals and axis variations influences the initiations of the climate changes in long-term natural cycles of the ice age. Sababa orbitii fi axis variation jijjiiramni kan jiraatu yoo ta'e dhiibbaa initial climate change jijjiiramuu haala qilleensaatiif sababa ta'uu danda'a jiraachuu. Melankovic theory jechuudha. Waa'ee akkamitti sababa aduun Melankovic theory gabaabumatti kan isin himu sababa aduun lafarra akkasitti naannootuuf akkamitti qilleensi jijjiiramni qilleensaa uumamuu danda'a kan jedhu jechuudha. Kun ammoo salphaadhumatti nu galuu danda'a jechuudha. This cycles of a warm period is known as glaciary or interglacial period jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Kun ammoo asirraa hubachuu dandeessanii viidiyoo addaan isinii kan hojjedhu ta'a. Melankovic theory kana variation in solar output kan jedhu yeroo itti aan waliin deebina ansii kee master class dha. So galatoomaan isin jedha isin qabu.